Hello, dear comrades. I'm very glad to have opportunity to speak about situation that are in Ukraine and in Donbas now. The situation is not so easy as it was 1 month ago, for example, or 3 months ago, but it is not critical. Ukrainian soldiers gathered a lot of power in some directions and attacked us with the help of different foreign mercenaries and using a lot of NATO weapons. But our soldiers that were on Kharkov region and some villages of Kherson region, they one moment, I'm sorry, my English is not very perfect. I will translate. They retreated in more comfortable positions. Yes, it's not very good, and we are really sad about this. But it was most best variant of their the variants that they could do, because another variance was to continue to organize resistance, but the result could be very tragedical. That means that these cities like Izium or Balakleya or other villages, they could be destroyed like Nazi destroyed Mariupol and some other cities. Another reason why our forces retreated to more comfortable positions, it's not to be taken in a circle, because it was really dangerous situation, and a very big group of our forces could be taken in a circle. So they decided to come back to much better positions, and now they are continuing to fight and to make like one moment rearrangement of their forces. We believe that the situation will change because Ukrainian army have a very big losses on this campaign. For example, for 4 days they lost just in Nikolaev direction. They lost something near 4,000 killed soldiers. If we will compare with the period that was, for example, 1 month ago, they could lose 200, 300, maybe 400 soldiers in the whole in the whole front line, but now they lost just in one direction 4,000 people for 4 days, and every day they lost a lot of people, a lot of technic, and this attack of Ukrainian army, it cannot be unending attack. It will finish, and I think it will finish maybe 1 week, maybe a little bit more, and our forces will start, we call it counter attack.
The situation in regions that were occupied by Ukraine, situation there is very bad because they organized repressions against people who supported Russian state, and as you know, there are a lot of such people who supported Russian state. So all of them who stayed in these cities now are in really danger. But most of the people who live there and who were politically active and supported Russia, they were evacuated. A lot of thousands of people pro-Russian with pro-Russian and anti-fascist position were evacuated, and now they are in safety places in Russian Federation. So struggle continues. I want to say that on some directions our forces have some success. For example, one day ago near Horlovka were broken very very fortified region and of the village Mayorskaya, and it was one very good result because our fighters could not broke the defense of Ukrainian army in this position for several months. Also, our forces now get in the south part or east part of Bakhmut. We call it this city Artyomovsk. Also, they get to the eastern side of city Solidar on Donetsk People's Republic. So our forces in some directions they have success, and I believe that this success will be developed and some weeks will bring us good news. Comrades, I want to tell you thank you very much for your solidarity, for your interest to these events, and thank you very much for your activity in your countries, because you have to know that every banner with the demand to stop help of Ukrainian Nazi government, for us it's really important, and you should know that it is somebody's saved life. So, comrades, struggle continues. No pasaran. Merhaba sevgili yoldaşlar. Ukrayna ve Donbas'taki durum hakkında sizinle konuşma fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Durum, örneğin bir ay önce ya da 3 ay önce olduğu kadar kolay değil. Ama kritik değil. Ukraynalı askerler bazı yönlerde çok fazla güç toplayarak, farklı yabancı paralı askerlerin yardımıyla ve birçok NATO silahını kullanarak bize saldırdılar. Ancak Charkov bölgesinde ve Kerson'un bazı köylerinde bulunan askerlerimiz daha rahat mevzilere geri çekildiler. Evet, çok iyi değil ve buna gerçekten üzüldük. Ancak yapabilecekleri tüm varyantların en iyi varyantı gibi görünüyordu. Çünkü başka bir seçenek direnişi örgütlemeye devam etmekti. Ancak sonuç çok trajik olabilirdi. Bu, Izium veya Balaklia gibi şehirlerin veya diğer köylerin, Mariupol ve diğer bazı şehirlerin Naziler tarafından yok edildikleri gibi yok edilebilirdi. Güçlerimizin daha rahat bir konuma çekilmesinin bir başka nedeni de kuşatmayı önlemekti. Çünkü bu gerçekten tehlikeli bir durumdu ve çok büyük bir kuvvet grubumuz çember içine alınabilirdi. Bu yüzden çok daha iyi pozisyonlara geri dönmeye karar verdik. Ve şimdi savaşmaya ve güçlerimizi yeniden düzenlemeye devam ediyoruz. Durumun değişeceğine inanıyoruz çünkü. Ukrayna ordusu bu sefer çok büyük kayıplar verdi. Örneğin 4 gün içinde sadece Nikolayev yönünden yaklaşık 4000 asker kaybetti. Yaklaşık bir ay önceki dönemle karşılaştırırsak tüm cephede 200, belki 300 ile 400 asker kaybedebilirlerdi. Ama şimdi sadece bir yönde 4 günde 4000 kişiyi kaybettiler. Ve her gün çok insan, çok teknik ekipman kaybediyorlar. Ve Ukrayna ordusunun bu saldırısı sonsuz olamaz, bitecektir. Ve bence belki bir hafta içinde, belki biraz sonra biter ve güçlerimiz karşı saldırıya geçer. Dolayısıyla Ukrayna tarafından işgal edilen bölgelerdeki durum çok kötü. Çünkü onlar Rus devletini destekleyen insanlara karşı baskıyı örgütlediler.
ve Rus devletini destekleyen birçok insan var. Ve bu şehirlerde yaşayanların hepsi şimdi gerçek tehlikede. Yani bu şehirlerde kalanların hepsi şimdi gerçek tehlikede. Ancak orada yaşayan ve siyasi olarak aktif olan ve Rusya'yı destekleyenlerin çoğu tahliye edildi. Rusya yanlısı ve antifaşist konumda olan binlerce insan tahliye edildi. Ve şimdi Rusya Federasyonu'nda güvenli yerdeler. Yani mücadele devam ediyor. Bazı yönlerde güçlerimizin bir miktar başarı elde ettiğini söylemek istiyorum. Örneğin bir gün önce Karlovka yakınlarında Majorski köyünün çok müstahkem bir bölgesini kırdılar. Ve çok iyi bir sonuçtu. Çünkü savaşçılarımız bu pozisyonda birkaç ay boyunca Ukrayna ordusunun savunmasını kıramadı. Ayrıca güçlerimiz şimdi Bahmut'un doğu kısmına girebildiler. Buna Arhamovsk şehri diyoruz. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Solidar şehrinin doğu yakasına ulaştılar. Şimdi güçlerimiz bazı yönlerde başarılı oluyor ve bu başarının gelişeceğine ve birkaç haftanın bize güzel haberler getireceğine inanıyorum. Yoldaşlar, bizlere gösterdiğiniz ilgi için size çok teşekkür etmek istiyorum ve ülkenizdeki faaliyetleriniz için çok teşekkür ederim. Çünkü bilmelisiniz ki Ukrayna, Nazi hükümetini desteklemeyi bırakma talebini taşıyan her pankart bizim için çok önemli ve bunun birinin hayatını kurtardığını bilmelisiniz. Yani yoldaşlar, mücadele devam ediyor. No pasaran.